Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ya kutupa nafasi na kibali tuweze kufika hapa Gachie siku ya leo. Mkutano huu wa shukrani kwa uchaguzi wa ndugu yetu John. Tunamshukuru Mungu sana kwa watu wa hapa Kiambaa, Wakristo, maaskofu na wote ambao walitupa heshima ya mjumbe huyu kijana. Tumekuja hapa kusema asanteni sana. Nataka nimshukuru mjumbe wetu John Kawanjiko kwa kupanga ili tuje kanisa hii, kumaanisha ya kwamba hujasahau mahali ulitoka. Leo tumekuja hapa kanisani, kanisa nzuri sana, na mimi nataka nikubaliane na wewe askofu. The future will be better than what we are seeing at the moment. Hiyo maono uko nayo ya ujenzi wa kanisa hilo nzuri tumeona kwa picha. It will come a reality soon. And I want to commit that we will be part of that journey of making it a reality. Asante sana. Mimi niko na mambo matatu. Na mawili ni ushuhuda. Yeah, I have come here with a testimony. Huyu kijana John Kawanjiko is a miracle candidate. Huyu hatukumchagua. Yeah, hatukumchagua, ni Mungu alimchagua. Kwa sababu sisi wakati uchaguzi huu ulipotokea, tulikuwa na rafiki yetu ambaye alikuwa ni mshirika wetu. Anaitwa Kariri Njama. Mtu mzuri, tumefanya kazi na yeye, tumefanya harambee huku na yeye. Yeye ndiye alikuwa mtu wetu wa Hustler Nation. Lakini wakati uchaguzi huu ulifika, yeye akajipanga kivingine. Alinunua uoga, in short. Akatutoroka, akaenda upande huo mwingine. Tukawa hatuna candidate kwa sababu huyo ndiye alikuwa wetu. Tukakuwa stranded kidogo. Alafu tukapata tena mungwana mwingine. Nikaambiwa huyu si mbaya sana. At least amewahi kusimama, anajulikana kiasi. Huyo naye akatukimbia. Tukawa tena hatuna candidate. Sasa tukabaki na mtu hapo tulikuwa tunaona sasa Lakini akasema I am available. Oh, this is wonderful. Huyu mungwana akasema mimi niko tayari. Ikawa tu mambo ni kama yale ya David. So katika mipango yetu yote we didn't have John as a candidate. Lakini kumbe Mungu alikuwa tayari amemchagua. And I am coming here to give the people of Kiambaa a testimony that John Kawanjiko was not our candidate, he was God's candidate. Kwa sababu kama ingekuwa sisi, he would not have been our choice. Kwa sababu tulikuwa na wengine ambao wanajulikana. Jambo la pili ambayo ningependa kusema hapa kama ushuhuda ni kwamba huyu John ambaye hajulikani, hatoki kwa familia inajulikana, hana network ya kisiasa, hana network ya kifedha, hana yale ambayo mambo yanahitajika ndio mtu ajulikane, ndio mtu apate uongozi.
na ndio nasema hivyo, ndio vijana wote wa Kenya wajue na wanisikie kwamba this young man, without connections, without a brand, without financial muscle, today is sitting on the same seat that Mbiu Koinange was sitting. On the same seat that Stanley Githunguri, a very wealthy person, was sitting. Is sitting on the same seat that Njenga Karume was sitting. To tell you that with God, young people of Kenya, with God, everything is possible. This young man, Kawanjiko, today is Member of Parliament in the same constituency of big men, men with influence, men with financial muscle, men with connection. But without connection, without financial muscle, without a brand name, Kawanjiko today is our Member of Parliament for Kiambaa. I want to say it is a miracle that this young man is Member of Parliament today. Na ndio tumefika hapa kanisani kumshukuru Mungu. Na huyu Kawanjiko is a testimony in our nation that even those at the bottom of the pyramid, God can lift them up and they can become something in our nation. And that is why, Bishop, when we talk about bottom up, we are reminded of the words of the Bible. We are reminded of the words of Psalms 113 verses 7 and 8 that say, God lifts the weak, the unknown from the dust, and God makes them sit on the same table with kings and princes. This young man today from nowhere, without a brand, without financial muscle, without connection, is sitting on the same seat that men with financial muscle, men with influence, men with brand names were once upon a time sitting. That is the testimony I have come with to this church, to this constituency, and to the nation, that this nation will be transformed because it is in the perfect will and purpose of God for us to be lifted up. That's about what I wanted to say about this young man. And I remember the testimony he has given. All the time, whenever I talked to him, I told him, don't look at me as deputy president, that I will support you and make you anything. Look at God. Pray, because it is only God who can make you anything you want. And I am also reminded of where we came from. My brother Uhuru Kenyatta and I were not people to be elected in 2013. We were not people to win an election because we had many problems. We had many challenges. We came from communities that were fighting. We had a big case at The Hague. All the donors and all the foreigners told us choices have consequences. We didn't have a chance. We were competing against a sitting prime minister with half the government, with a running mate as a vice president of the time. Good people, we didn't have a chance. It is only God who gave us that victory. And I want to tell you, the Hustler Nation will win this election next year. Kwa sababu tunamwamini Mungu. So to the people of Kiambaa, congratulations for electing this young man as your Member of Parliament. Ameanza kufanya hiyo kazi ya mbunge wa hapa, na mimi nataka niwashukuru watu wote wa Kiambaa na watu wa Kiambu kwa usaidizi wenu.
serikali yetu hii ambayo tulitengeneza kwa kura zenu na kwa mapenzi ya Mungu, tuko na miradi mingi katika kaunti hii ambayo inaendelea. Tuko na miradi ya maji, tuko na miradi ya stima, tuko na miradi ya barabara, tuko na miradi yale mengine yote ya ujenzi wa mashule, technical training college. Ningependa tu kusema kwa sababu leo tuko hapa Kiambaa, vile tuliwaahidi hii bypass ambayo kidogo ili tubidi tufanye compensation mahali tofauti tofauti ndio ipite kutoka kule junction ama interchange pale on James Kishuru Road kuja Wangige, kutoka Wangige Karura hapa kwenda Ndenderu mpaka Ruaka. Hiyo barabara naamini ya kwamba mmeona karibu imebaki kidogo tuikamilishe. And it was our commitment when we came into office in 2013 that we would do that road so that we can open up this region, kwa sababu watu wengi wa hapa wanafanya kazi Nairobi, wanafanya biashara Nairobi, and it is good for us to have an easy access to the city of Nairobi. Najua vile vile mulituuliza hii barabara ya kutoka hapa Karura kuja hapa Kihara, hii ya Gachie kwenda mpaka Gasharage kule chini. Tayari huyu mungwana kwa kazi yake ambaye mmempatia amekuja kutuambia ya kwamba ikifika pale Gasharage anataka iende mpaka ivike pale inaitwa Kashfat, hiyo maloops ya Kashfat pale, tuhakikisha kwamba imeingia kutoka Nduota kwenda Gathanga mpaka Kiambaa. Hiyo barabara pia we have made it part of this ambayo itaanza hivi karibuni. Tumesema vile vile kutoka Banana hizo loops mpaka pale kwa police station ya Karuri tutaweka vile vile lami kwa hizo loops. Tumesema vile vile pale Mushadha mpaka Kayaba vile vile tutaweka barabara hiyo lami, ili tuhakikishe ya kwamba sehemu hii yote ya Kiambaa imetengenezewa barabara nzuri wakati tunajenga the whole road network ya Kiambu County. In fact, katika hii county ya Kiambu we have built almost 400 kilometers of new tarmac in this county, and it's because of our commitment ya kwamba Kenya hii tunataka sehemu zote tutembee tukiwa pamoja. Mimi nataka nimalizie kwa kusema hivi, kwa sababu yale mambo mengine yote tutaenda kusema kule nje. Hapa Mlimani imekuwa ni matatizo makubwa sana kwa candidates wengi. Watu wanasumbuliwa sana na vile ya kupanda Mlimani. Wengine wanatumia mbinu zote. Lakini mimi niko na bahati, rafiki yangu Uhuru Kenyatta aliniambia mapema vile ya kupanda hii mlima. Akaniambia ukitaka hawa watu wa mlima ukae na wao vizuri, shughulika na mambo ya maendeleo yao. Wapangie mambo ya barabara, tumepanga. Wapangie mambo ya maji, tumepanga. Wapangie mambo ya masomo ya watoto wao, tumepanga. Na hata makanisani kwao utembee kila kona, na hiyo nimefanya. So mimi nawaambia marafiki zangu ambao saa hizi wamekundiwa kwamba kuna mlima, ya kwamba ramani ya mlima hii itabidi sasa mjipange, kwa sababu haichukui wiki moja ama mbili ama miezi. Hii mlima inataka miaka, kwa sababu these are people wa kusema na kutenda. Huwezi kusema peke yake, mpaka waone ile umetenda, so that they can be sure you actually understand the issues of this great mountain. Na nataka nishukuru rafiki yangu Uhuru Kenyatta, kwa sababu alinieleza mapema, akaniambia hii mlima anza kujipanga mapema. Na hata yeye anajua, aliniambia anza kujipanga mapema. Panga mambo, jipange na watu hawa,
make sure uende ushughulike na mambo yao ya barabara, mambo ya maji ushughulike nayo. And I think we have done a good job in this mountain on matters development, as we have done in every other part of the country. And say that as our movement, we are determined to unite this country. We believe that it is in unity, it is in coming together that we can overcome all the challenges that we have as a nation. We do not believe in ethnic parties and ethnic mobilization and corner arrangements. We believe in working together. And I am very proud to be a member and a leader in this hustler movement that cuts across all communities in Kenya, all regions of Kenya, all religions of Kenya, all races. We are one united movement. And our aim is to use our unity to build a political party that will have the capacity to formulate, to arrange a proper development model under our bottom-up economic model approach that will change the fortunes of our nation, and a movement that has the capacity to form the next government. I want to tell every Kenyan that we are a movement that accommodates everybody and every idea. We believe that a good idea must give way to a better idea, and a better idea must give way to the best idea, and that is how we are going to move forward together. So nasema shukurani sana kwa kutualika hapa kanisani, Pastor Edward, Bishop Edward, and your dear wife. And John, thank you very much for arranging us to come to this hustler church. I'm happy that you have not forgotten your roots. Yeah? So we will continue to work together. I want to tell every leader here and every member of this church, tutashirikiana pamoja na nyinyi katika ujenzi wa hiyo kanisa, na kwa sababu nimefika hapa leo, mimi nitaanza foundation, nitawapatia shilingi 1,000,000 ili